네, 오늘 성경적 전도 9번째 시간입니다. Okay, today the biblical evangelism ninth lecture. 오늘 제목은 팀 사역자의 관점 훈련입니다. Okay, today's title that is Team Ministers Perspective Training. 성경은 마태복음 28장 18절 20절을 한 번 더 확인하겠습니다. Okay, the Bible verse Matthew 28:18 through 20. 제자들은 가장 열악한 환경 가운데 있는데 주님은 땅 끝까지 증인이 될 것이라고 말씀하셨습니다. Disciples are in very worst situation, but the Lord said, you will be the witness to the end of the earth. 모든 족속으로 제자를 삼으라고 말씀하셨습니다. And our Lord said, make all nations disciples. 육신적인 것만 보면 이것은 보이지 않는 일입니다. If we only see with the physical eyes, then we cannot see this. 그래서 팀 사역자의 보는 눈이 매우 중요합니다. So team ministers, the perspective, the eyes to see is very important. 서론적인 말씀을 좀 드립니다. Okay, in introduction, 팀 사역자의 세 가지 눈에 대해서 저번에 말씀을 드렸습니다. okay, last time I shared the team ministers, three viewpoints. 팀 사역자는 말씀 보는 눈, Okay, the team minister should have the eye to see the word 일꾼 보는 눈, and the eye to see the worker, 현장 보는 눈이 열려야 됩니다. and he should open the eyes to see the field. 그리고 지난주에 성경 66권을 언약 관점에서 말씀드렸습니다. And last week, I shared the 66 Bible books in the viewpoint of covenant. 팀 사역자는 이 세 가지 눈을 열어야 되는데 이 세 가지는 하나입니다. Okay. Team minister should open the eyes to see these three things, but these three things are actually one. 말씀으로 사람을 볼 수 있어야 되고요. You should be able to see the word. You should be able to see the people with word, 말씀으로 현장을 볼 수 있어야 됩니다. and with the word you can see the field. 또 일꾼을 보는 눈도 말씀을 가지고 일꾼을 보면서 일꾼에게 있는 현장도 볼 수 있어야 됩니다. Okay, when you see the worker with the word, you should be able to see the worker, and also, in the field, you should be able to see the worker also. 또 현장에서 메시지도 찾아야 되고요. And in the field, you should find the word message, 현장과 관련 있는 일꾼도 볼 수 있어야 됩니다. and you should be able to see the workers related to the field. 이게 상호적으로 같이 보여야 됩니다. Okay, in both ways, you should be able to see this. 그리고 핵심적인 거는 성경 66권이 언약의 관점에서 보여야 되는 것이죠. Okay, more core thing is, you should be able to 66 Bible books in the viewpoint of the covenant. 그래서 신앙은 보는 훈련입니다. So, faith is a training to see. 하나님께서 성경의 인물들을 자꾸 눈을 열어 가셨습니다. Okay, God opens the eyes of the figures in the Bible.
창세기 1장 31절에 Okay, Genesis 1:31. 하나님 만물을 지으시고 보시기에 심히 좋았더라 그러셨어요. When God created all, yeah, He said, it was very pleasing to Him. 예, 하나님께서 보시는 눈이죠. Okay, it is the eye to see all. It is the eye of God to see all. 2장 23절에 하나님이 아담을 위해서 여자를 지으셨습니다. And okay, Genesis chapter 2:23. God made women for Adam. 하와를 본 아담의 고백이 이는 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라 그랬습니다. Okay. Adam's confession, seeing the Eve, it is what? Okay. This is my bone of my bones and flesh of my flesh. 아담의 보는 눈이 좋았죠. Okay. The eyes, okay, the Adam's eye to see is very nice, right? 문제는 창세기 3장에서 보는 눈이 틀어져 버렸습니다. But the problem is in Genesis chapter 3, the eye to see was diverted. 사단이 메시지를 집어넣습니다. Satan, okay, planted the message. 이거 먹는 날에 너희 눈이 밝아져서 하나님처럼 될 것이야. When you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God. 사단의 메시지가 들어가고 나니까 보는 눈이 달라졌어요. After entering the Satan's message, the eyes to see changed. 여자가 그 나무를 본즉 보암직 먹음직 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한지라. Okay. When the woman saw that fruit, it looked good and good for food and pleasing to the eye. 보는 눈이 달라진 것입니다. Okay. Her eye to see changed. 그래서 하나님께서 성경의 인물들을 보는 눈을 바꾸십니다. So God changed the eyes of the Bible figures. 아브라함 예를 들어 보십시다. Okay, let's example Abraham. 12장 1절에 3절에 본토 친척 아비 집을 떠나라 하셨습니다. Okay, Genesis 12:1-3. God said, leave your hometown and your father's household. 그거 쳐다보고 있을 사람이 아니다 그 말이죠. It means he's not the one who just see his family line only. 보는 눈을 바꾸기 위해서 떠나라는 겁니다. Okay, to change his eyes to see, God said, leave your country, your people. 눈을 바꾸시려고 하시는 것이죠. God wants to change his eyes to see. 13장 14절입니다. And, okay, 13, 14. 롯을 떠나보낸 후에 그랬어요. After, okay, sending Lot in other place. 롯에게 먼저 선택권을 주었습니다. Okay, Abraham give the choice to choose the land. 네가 좌하면 나는 우하고 네가 우하면 나는 좌하겠다. Okay, if you go to the right side, I will be in left side. If you are in left side, I will be in right side. 그때 롯의 눈은 세상적입니다. Okay, at this time, the eyes of Lot is what? 좋은 에덴처럼 worldly 보이는 eyes. 것을 선택했는데 소돔과 고모라입니다. Okay, he select, it looked physically good. 아브라함이 보는 눈이 달라졌습니다. Okay, that was the Sodom and Gomorrah, but Abram's eye to see changed. 이후에 18절에 아브라함은 여호와께 단을 쌓았습니다. After this, Abram, he built an altar to the Lord. 늘 육신 중심의 눈으로 살았던 아브라함이 영의 눈을 제대로 가진 것이죠. Abram, who lived with the eyes with the physical eyes, he correct his eye. 요셉도 좀 보십시다. Okay, let's see Joseph also. 창세기 37장 5절에요. Okay, Genesis chapter 37, verse 5. 형들은 요셉의 채색 옷 입은 거를 시기했습니다. Okay, his brothers envy of Joseph's, colorful clothes. 요셉은 하나님이 주신 꿈 그것을 붙잡았습니다. But Joseph hold the covenant, the dream God gave to him. 보는 눈이 달랐다는 것이죠. It means, their eyes to see different.
어렸을 때부터 본인이 눈이 달랐던 요셉, 그 요셉을 본 보디발 장군의 고백입니다. Okay, Joseph, from his young age, the eye to see is different. So the Potiphar's compassion to see that Joseph, 여호와께서 너와 함께 하시는구나. God, the Lord is with you. 보는 눈이 바른 사람의 옆에 있는 사람은 영향을 입습니다. Okay, the one who is beside of whom who has the correct eyesight, even his eyes are changed. 45장 5절에요. And chapter 45, verse 5. 아버지 야곱이 죽고 형들이 보복을 당할까 봐 두려워하였습니다. After his father's death, the Joseph's brother, they worry because of Joseph. 이때 요셉이 형들에게 한 말입니다. At the time, this is the word Joseph said to his brothers. 형님들이 나를 pan 것이 아닙니다. Okay, it is not you who sell me. 하나님께서 생명을 구원하시려고 나를 앞서 보내신 것입니다. Okay. Because it was to save a life that God sent me ahead of you. 모세를 좀 보십시다. And look at Moses. 모세는 많이 배운 사람이지만 영적인 눈을 제대로 못 떴었습니다. In Moses, he was very learned person, but he didn't open the spiritual eyes correctly. at the 그러나 beginning. 그의 보는 눈이 달라졌을 때의 고백을 보십시다. But when his eyes to see changed, his compassion was different, right? 앞에는 홍해, 뒤에는 애국 군사가 따라옵니다. Okay. In the backside, the Egypt's soldiers are chasing them, and in front of them there is Red Sea. 백성들은 두려워 떨고 있는데 모세의 말은 달랐습니다. Okay. The people are afraid of that, but Moses' word was different. 믿음의 고백을 한 것입니다. He gave the confession of faith. 믿음의 고백이 문제가 아니라 보는 눈이 달랐던 것이죠. Okay. It is not the issue of his confession of faith. Actually, his eyes to see is changed. 너희는 different. 가만히 서서 여호와께서 행하시는 구원을 보라. Okay. So the Lord will fight for you. You need only to be still. 홍해를 보거나 애국 군사를 보는 것이 아니라 여호와의 구원을 볼 수 있어야 됩니다. Okay. You shouldn't see the Red Sea or the Egyptian shoulder. But instead of that, you should be able to see the salvation of God. 신앙생활은 보는 눈 훈련입니다. So the work of faith, that is what? The training of the eye to see. Train to see. 믿습니다 이전에 눈이 달라져야 됩니다. Before you say, I believe, instead of that, your eyes should be changed first. 다윗 예를 들어 보십시다. Okay, I'll give you an example of David. 많이 있습니다만 사무엘상 24장 10절에요. Okay, there are many, but okay, especially for Samuel 24, verse 10. 사울 왕을 피해서 늘 도망다녀야 했었습니다. He was chased King Saul. 너무 피곤해서 굴 어귀에 숨어 들어갔죠. He was so tired and he entered one cave. 안에 다윗이 들어있는 줄 모르고 따라 들어온 사울 왕 엔게디 굴이었습니다. Okay, the Saul didn't know there was a David, and he entered in that cave. That cave name is Engedi. 원수같이 구는 사울을 죽일 수 있는 절호의 기회가 왔는데 전혀 그렇게 하지 않습니다. David has the great chance to kill his enemy King Saul, but he never did that. 사울 왕은 다윗을 원수로 보았습니다. Saul saw David as his enemy, 다윗의 보는 눈은 달랐습니다. but David's eyes to see is different. 사울 왕을 본 것이 아니라 여호와께서 기름 부으신 자로 봤습니다. Okay. David didn't see King Saul, but David saw that Saul is what? The one who is anointed by God. 그러니까 말이 달라지는 거예요. So his word is different also. 사무엘하 16장 10절입니다. And 2 Samuel 16:10.
아들 압살롬의 반역으로 인해서 다윗이 허겁지겁 도망가게 되었어요. The rebellion over his son Absalom, David now, hurriedly run away. 신발도 제대로 못 신고 도망가는 다윗을 한때 신하였던 시므이가 저주를 합니다. Simei, once the servant of the king David, he cursed him. 다윗의 군대 장관 요압이 시므이를 죽이겠습니다. 이렇게 말하죠. Joab, the general of David, he said, I will kill that Simei. 그때 다윗이 요압 장군을 말립니다. At the time, King David blocked that general Joab. 아들도 반역을 하는데 하물며 시므이겠느냐. Even my son rebelled me, how about Simei? 시므이의 말이 아니라 하나님께서 그에게 말하도록 허락하신 것이다. It is not Simei's words, the Lord, He Himself permit for him to say that word. 다윗은 하나님의 절대 주권을 믿었습니다. David believed God's absolute sovereignty. 하나님의 절대 주권은 교리적인 얘기가 아닙니다. Okay, God's absolute sovereignty, it is not a doctrine. 내 삶에서 일어나는 것입니다. It is, happening in my life. 내가 손해보는 일이 있어도 하나님의 절대 주권입니다. Even though I have some disadvantage, but it is in God's absolute sovereignty. 내가 억울한 일을 당해도 하나님의 절대 주권입니다. Even though I'm falsely accused, it is God's absolute sovereignty. 내가 전혀 예상하지 못한 일이 일어났는데도 하나님의 절대 주권입니다. Even something happened that I never expected, but all those are also in God's will. 내가 받아들일 수 있건 받아들일 수 없건 상관없이 하나님의 절대 주권입니다. Nothing to do with I can receive it or not, all things are in God's absolute 신앙은 sovereignty. 보는 눈입니다. So faith is what the eye to see. 바울도 예를 들어 보십시다. Okay, I'll give you an example of Paul. 많이 있지만 빌립보서요. Okay, there are many, but especially Philippians. 바울의 고백입니다. It is the false confession. 남들이 그렇게 부러워하고 자랑스럽게 여기는 것을 바울은요 배설물로 여긴다고 그랬어요. Okay, Paul consider which others others consider very great. He said it is rubbish. 심지어 해로 여긴다 그랬습니다. Even he considered those as a what? The harmful thing. 왜냐하면 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상함을 인합니다. 그랬어요. Why? The reason is, knowing Christ is a surpassing greatness. 5가지 고백이 나옵니다. So, he has 5 confessions. 7절, 8절에 최고 지식, Okay, verse 7 and 8 is the great knowledge. 9절에 최고 발견, And verse 9, it is the greatest finding. 12절, 13절에 And verse 12 and 13, 내가 얻었다함도 아니고 이뤘다함도 아니라는 거예요. it said, not that I have already obtained all this or have already been made perfect, 그리스도 예수의 손에 있는 것 그거 잡으려고 한다는 거예요. but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. 최고 관심입니다. And he is the greatest concern. 14절 표대를 향하여 최고 목표입니다. Okay, and verse 14, he pressed on toward the goal. 20절 나의 시민권은 하늘에 있다 그랬습니다. 최고 네. 배경입니다. Verse 20, my citizenship is in heaven. It is the greatest background, 최고 지식, the greatest knowledge, 최고 발견, and the greatest finding, 최고 관심, and the greatest concern, 최고 목표, and the greatest goal, 최고 배경, and the greatest background. 그리스도 안에 있다는 것입니다. All those are in Christ.
보는 눈이 달랐습니다. Okay. His eyes to see is different. 팀 사역자는 세 가지의 또 관점 훈련이 있어야 됩니다. Okay, a team minister should have a three perspective training. 첫째, 문제 보는 눈. Okay, first, it is eyes to see problems. 문제를 정확하게 바르게 볼 수 있어야 합니다. We should be able to see the problems correctly, accurately. 대부분 문제 생기면 탓을 합니다. Okay. Mostly if they face problems, they blame others. 또 핑계를 댑니다. And people excuses. 회피하려고 합니다. And they try to avoid that. 안 되면 포기합니다. Okay. If it is not, they give up. 조금 강한 사람은 도전하려고 합니다. The strong men, they try to challenge. 이건 우리의 눈이 아닙니다. But these are not our eyes. 문제를 못 보는 것, Okay. Cannot see problem. 그건 무지한 것입니다. That is what ignorant. 문제가 있는데 문제를 못 보고 있는 거는 무식한 거죠. Well, there is problem, but if they cannot see the problem, then it is what, ignorant. 반면에 문제를 안 보려고 하는 것, But on the contrary, not to try to see the problems, 이거는 독선입니다. this is a self-righteousness. 남들은 문제라는데 자꾸 무시하고 일부러 안 보려고 하는 건 그건 독선이에요. Others say, oh, it is the problem, but, they do not try to see that problem. That is what self-righteousness. 문제만 보는 것, 이건 답이 아닙니다. And also, seeing only the problem itself is not the answer. 팀 사역자가 가져야 될 답은 뭘까요? Then what is the answer that the minister should have? 팀 sa역자는 어떤 환경 가운데도 문제가 오면 반드시 세 가지를 볼 수 있어야 됩니다. Okay, in what kind of a situation the team ministers are, he should be able to see with these three things. 언제든지 문제에는 세 가지가 들어 있습니다. Okay, every moment in the problems, there are three things inside there. 당연, Rightfulness. 두 번째, 필연, And okay, number two, it is inaptness. 세 번째, 절대. And number three, that is absoluteness. 어떤 문제든지 그 문제의 배경이 있습니다. What kind of problem it is, it has backgrounds. 그렇게 될 수밖에 없는 당연한 배경이 있습니다. Okay, it has no choice but to be like that. It has that kind of rightful backgrounds. 없던 일이 생기는 것이 아니라 그럴 수밖에 없는 배경이 있죠. Okay, it is not that, it happened, what was not there. It is not, instead of that, there was the rightful backgrounds that have no choice but to take place. 그게 왜 지금입니까? 필연적인 시간표입니다. Okay, then why now it happened? It is God's inevitable time schedule. 그런데 이것보다 더 중요한 세 번째, 절대적 하나님의 계획을 볼 수 있어야 됩니다. And number three, the more important thing, we should be able to see God's absolute time schedule.
그것은 이후가 있기 때문이에요. Okay, the reason why is, after that there is something. 못 보는 사람은 문제만 봅니다. Okay, the one who cannot see, they only see the problem itself. 눈 열린 사람은 그 문제 이후를 볼 수 있습니다. But the one who opened their eyes, they see after the problem. 요셉이 노예만 봤더라면 정신문제 없을 것이죠. If Joseph only see the slave itself, then maybe he would have a mental disease. 언약 안에 있는 요셉의 보는 눈이 다릅니다. But Joseph, who was in the covenant, his eyes to see is different. 여러분이 이 눈을 여셔야 되고 여러분이 돕는 사역자들이 이 눈을 열도록 도와야 됩니다. You should be able to see, open these eyes, and also you should help the ministry you train to open these eyes. 문제가 아니고 문제 보는 눈 중요합니다. Okay, not the problem, but the eyes to see the problem is important. 두 번째 열어야 될 눈은 반대로 하나님의 역사를 보는 눈이 중요합니다. Okay, the second eyes to see, that is what? Eyes to see God's work. It is important. 어떤 분들이 말하기를 전에 다락방 막 처음 시작할 때 굉장히 하나님 역사가 많았는데 요즘은 하나님 역사를 잘 못 본대요. Some people say, okay, in the beginning stage, in Darakpa, there were so many God's works, but these days we cannot see God's work that much. 그때는 막 무속 현장도 들어가고 무속인들도 돌아오고 그랬는데 요즘은 잘 안 그렇대요. At the time, they entered into the shaman's field, and then shamans turns back to God. But these days, okay, that kind of things doesn't take place. 전에는 영접 운동도 많이 일어났는데 요즘은 영접 운동 잘 안 일어난대요. Oh, in the past, there was many acceptance. People accepted so many, but these days, acceptance movement does not take place that much. 이런 일 저런 일 많이 있었는데 요즘은 하나님 역사가 잘 안 일어난대요. See, in the past, there were so many kinds of works, this kind of things, that kind of things. But these days, it is not. 그래서 They 제가 say like that. 질문을 했어요. So I asked him, 그러면 그때는 하나님이 일하시고 지금은 열중시하고 계십니까? then at the time, God worked, and now God stopped to work. God stopped working. 그때는 하나님 막 역사하셨고 지금은 아무것도 안 하고 계신 거예요? At the time, God worked so hard, but now, does God work? Doesn't God work now? 하나님이 역사를 안 하시는 걸까요? 하나님의 역사를 보는 눈이 없는 걸까요? Okay, is it that God doesn't work, or is it that we do not have the eyes to see God's work? 하나님은 지금도 동일하게 역사하고 계시는데 God is working still, the same, 내가 보는 눈이 없는 거죠. but I do not have the eye to see that. 옛날에 역사하던 그게 아니란다. 그걸 지금도 기다리고 있으면 하나님이 지금 역사하는 것은 또 못 보고 있는 거 아니에요. If we're still waiting for what happened in the past, then we cannot see the working of God. Now God arise. 보통 하나님의 역사라 그럴 때요. 이런 게 좀 섞여 있습니다. Okay, mostly when we say the work of God, these kind of things are mixed. 분위기, The mood 또 감정 이런 거 섞여 있어요. or some emotion is mixed. 결과 위주로 보는 거 이런 거 섞여 있어요. Mostly people see center the result orientedly they see something. 성경에 기적이 일어나는 이유가 뭘까요? Okay, why the reason the miracle happened in the Bible? 어떤 의미에서는 하도 안 믿으니까 기적이라도 일으키시는 것이 많습니다. Okay, in a sense, okay, people wouldn't believe because of this, God arise the miracle. 믿었더라면 굳이 기적을 안 일으키셔도 돼요. If they believe, God, no need to
arise a miracle. 말하자면 이런 거품들이 많단 말이에요. Okay. In other words, like this way, there are many bubbles. 하나님의 역사는 결과적인 걸로 알 수 있는 것입니까? Okay. Can we know the things of God with the result? 이런 신앙을 고린도전서 3장 1절에는 어린아이 같은 신앙이라고 그랬어요. Okay. This kind of faith, the First Corinthians 3:1, it says, it is what childish faith, the faith of a child. 육신에 속한 자라 그랬어요. And they are those who belong to the flesh. 하나님이 우리에게 필요로 하시고 원하시는 것은 이런 어린아이 같은 신앙이 아닙니다. What God wants and what God asks us is not this kind of a faith of a child. 고린도전서 14장 20절에요. Okay. First Corinthians 14:20. 지혜에는 아이가 되지 말고 악에는 어린이가 되라 그랬어요. It says, stop thinking like children. In regard to evil, be infants, but in your thinking, be adult. 지혜에는 장성한 사람이 되라 그러셨어요. So it said, in your thinking, be adults. 에베소서 4장 13절에요. And Ephesians 4:13. 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루라 그랬어요. It said, until we all reach unity in the faith and the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of fullness of Christ. 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르라 그랬어요. It said, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. 어린아이처럼 자라지 않고 있으면 안 되죠. Okay, we shouldn't stay in the state of a child, infant. 히브리서 5장 12절로 14절에요. And Hebrew 5:12-14. 어린아이 신앙은 단단한 음식을 못 먹고 젖이나 먹어야 됩니다. Okay, and the infant should should eat the milk only. He cannot eat the hard food. 신자들이 하나님의 역사를 보는 눈이 없으니까 어린아이 같은 하나님의 역사만 보려고 해요. Believers, they do not have the eyes to see God's word correctly. They only see something with the eyes of a child. 듣기 좋고 자기에게 유익된 그런 말씀만 붙잡으려고 해요. They try to hold the word, looking good to them, and what they like, they only try to hold. 무엇이 하나님의 역사일까요? What is God's word? 하나님의 역사를 보는 기준이 뭘까요? And what is the standard to see God's word? 이 세 가지를 볼 수 있어야 합니다. You should be able to see these three things. 이 세 가지를 가지고 보는 것이 기준입니다. Okay, with these three things you should see. That is the standard. with, 임마누엘, 원네스입니다. They are with Emmanuel and oneness. 어떤 상황에도 나와 함께 하시는 것이 하나님의 역사입니다. Okay, in what kind of a situation, God is with me. That is the work of God. 우리와 함께 하시는 그걸 보는 것이 하나님의 역사입니다. And seeing God is with us, that is the work of God. 모든 것이 합력하여 원네스, 이걸 보는 것이 역사입니다. Everything make everything good for God's goodness. That is what the oneness. 하나님 어떻게 함께 하실까요? How God is with us, with me. 말씀으로 함께 하시죠. With word, He is with me. 그리고 기도로 임마누엘 누리게 됩니다. And with prayer, we can enjoy Emmanuel. 전도 속에 모든 것이 들어 있습니다. And in evangelism, there are everything. 하나님은 지금도 말씀, 기도, 전도로 역사하셔요. God even working with the word, prayer, and evangelism. 그래서 드러나는 일을 통해서 하나님 역사를 보려고 할 것이 아니라 말씀, 기도, 전도를 통해서 하나님 역사를 보는 눈을 열어야 됩니다. Okay, please do not try to see the work of God
with what is revealed only, but please have the eye to see God's works with word, prayer, and evangelism. 이런 관점을 훈련해야 됩니다. Okay, we should train this kind of perspective. 세 번째 훈련해야 될 눈입니다. Okay, the third eye is to train. 시간표 보는 눈입니다. That is the eyes to see the time schedule. 주로 나 중심에서 시간표도 봐요. Okay, most of people see the time schedule me-centered, 육신 중심으로 시간표를 봐요. and people see the time schedule physical-centered. 성공 중심으로 시간표를 봐요. Okay, and people see the time schedule centered the success. 이게 창세기 3장, 6장, 11장을 만드는지도 모르고 그렇게 가요. Okay, those makes Genesis chapter 3, 6, and 11 not realizing that they see. 갈라디아서 4장 4절에요. And Galatians 4:4. 때가 참에 그리스도를 보내셨습니다. Okay, when the time had fully come, God sent His Son Christ. 시계는 우리가 차고 있으나 시간표는 하나님의 손에 있는 겁니다. Okay, we have watch, but time schedule is in God's hand. 하나님의 시간표라야 되는 것입니다. Okay, it should become God's time schedule. 나에 따라서 모든 일이 이루어지는 건 절대 아니에요. Okay, everything can be done according to me? No. 전도자는 하나님의 때를 주의하여 볼 수 있어야 됩니다. The evangelist should be able to see God's time schedule carefully. 사도행전 2장 1절에요. 오순절 날이 이미 이름에 그랬어요. And Acts 2 verse 1, it says, when the day of Pentecost came, 하나님의 시간표가 이루어진 거죠. the time schedule of God happened accomplished. 요한계시록 22장 13절에요. And Revelation chapter 22 verse 13. 알파요 오메가이신 그리스도입니다. Okay, Christ is Alpha and Omega. 처음이요 나중이고 시작이고 끝입니다. Okay, He is the first and the last and beginning and the end. 그래서 시간표에 대해서 우리 팀 사역자들이 가져야 될 기준입니다. So, about the time schedule, the evangelist should have the standard. 모든 시간표를 이쪽 방향으로 맞춰야 됩니다. You should match all your time schedule here. 팀 사역자에게는 여기에 응답이고 저거는 실패고 이런 거 없습니다. To the team ministers, oh, this is failure, this is the answer. No, that kind of things. 24입니다. 24 hours. 내가 너와 항상 함께 있을 것이라고 했기 때문에. I'll be always with you, God said. 25입니다. And 25. 위에서 주시는 힘을 얻어야 되기 때문에. Because we should receive the strength and power from above. 영원입니다. And eternity. 영원은 하나님의 소관입니다. The eternity is in God's side. 이 육신적인 눈을 가지고는 자꾸 잠깐 지금 이것만 집중하게 돼요. If we see with the physical eyes only, then we try to concentrate on the moment things. 전도자의 시간표 보는 눈은 24, 25 영원 쪽으로 방향을 둬야 됩니다. Okay, the time schedule, the eyes to see the time schedule of evangelist, we should have it for 24, 25, eternity. 항상 이 오직을 품고 있습니다. It is always embrace only. 오직이 있는 사람이라야 항상을 가질 수 있어요. The one who have only can have always.
그때 위로부터 주시는 것이 유일성입니다. At that time, what was given from above, that is uniqueness. 영원한 것을 놓고 재창조의 일들이 일어나는 것입니다. And for the eternity, the recreation will arise. 팀 사역자의 시간표 보는 관점입니다. This is the viewpoint of event team ministers to see, eyes to see. 이걸 훈련해야 됩니다. We should train this. 하나님의 역사 보는 눈, 위호를 가지고 문제를 쳐다볼 때 당연필연 절대가 보이고요. Okay, the eyes to see the 잠깐만요, 목사님 다시. 하나님의 역사를 보는 위호를 네. 가지고 문제를 볼 때 당연필연 절대가 보입니다. Okay, with the eye to see the work of God, with the W, okay, with Emmanuel oneness, at the moment we can see the work of God. 또 이 위호를 가지고 시간표를 보니까 25, 25 영혼을 볼 수 있는 겁니다. And also, when you have a WIO and see the time schedule at the time, you can see 24, 25 eternity. 위호. Real. WIO with Emmanuel oneness means. 이 세 가지 눈은 팀 사역자가 가질 관점 훈련이고 동시에 사역자를 이 눈 열도록 훈련해야 됩니다. Okay, real. These three things are the team ministers, okay, eyes to see, and also, we should help the other workers to open these eyes. 문제 보는 눈이 달라져야 됩니다. Okay, our eyes to see the problem should be changed, 하나님 역사 보는 눈이 달라져야 됩니다. and the eyes to see God's work should be changed, 시간표를 보는 눈이 정확해야 됩니다. and the eyes to see time schedule should be exact and accurate. 결론입니다. Okay, conclusion. 필터를 가져야 되죠. We should have a filter. 어떤 필터를 가졌느냐에 따라서 달라집니다. Okay, what kind of filter do we have? Okay, everything will be changed. 문제를 만났을 때, 사건을 생겼을 때, 사람 만났을 때, 일 앞에서. When you met the problem, or when you in front of the events, or when you meet the person, or when you have the word. 이 필터를 딱 가져야 돼요. You should have this kind of a filter. 말씀이라는 필터, Okay, you should have the filter of a word, 기도라는 필터, and you should have the filter of prayer, 전도라는 필터. and the filter of evangelism. 이 그리스도 십자가의 필터입니다. Okay, this is the filter of cross of Christ. 문제도 이 필터를 통과시켜야 됩니다. Okay, you should go through the problem in this filter, through this filter. 사람도 이 필터를 통과시켜야 됩니다. And you should go the person through this filter. 사건도 이 필터를 통과시켜야 됩니다. Okay, even you go this event or instant through this filter. 일도 이 필터를 통과시켜야 됩니다. Even you go the work through this filter. 이 필터를 통과시키면 세 가지 결론을 갖게 됩니다. Okay, you pass all things through this filter. At the moment, you will have three conclusions. 복음 아니면 뭐 전하겠어요? Okay, if not gospel, what will we deliver? 지금 아니면 언제 전하겠어요? And if not now, when do we deliver? 내가 아니면 누가 전하겠어요? If not me, who will deliver this gospel? 문제, 사건, 사람, 일을
세 가지 필터를 통과하면서 이 결론이 나와야 됩니다. Okay. You should make a problem, event, person, work, go through these three filters of word, prayer, evangelism. So you should have these three conclusions. If not, God, what and when. 중학교 때요. 잠꾸러기 친구가 있었어요. Okay. When I was middle school student, I have one friend who oversleep. 쉬는 시간마다 잠을 자면 정신없이 자요. Okay. In the break time, if he fall into sleep, he deeply fell into sleep. 안경 끼고 있는데 안경이 돌아가는지도 모르고 자요. Okay, he had glasses, but these glasses are, how can I say, pressed, but he didn't realize it and fall into sleep. 친구들이 놀린다고요. 잠든 사이에 안경에다가 빨간색 펜을 가지고 색칠을 싹 했어요. My friends tried to tease him, so while he is sleeping, they painted with the red pen his glasses. Paint his glasses with a red color. 그리고는 반 친구들이 일제히 우리야 하고 외쳤어요. And then, our friends, at once they shout, "It is fire!" 깜짝 놀랐고 눈 떠보니까 불이 난 거예요. Okay. When he was awake, so astonished, then, there was fire. 얘가 진짜 당황해가지고요. 어쩔 줄을 모르고 막 책상에 부딪히고 정신을 못 차리더라고요. He was so perplexed, he didn't know what to do. 잠결에 진짜 불난 줄 알았죠. Okay, he really understood that, there was fire. 빨간 안경 끼면 전부 빨갛게 보여요. Okay, if we wear red glasses, then everything looked red. 까만 안경 끼면 전부 까맣게 보여요. If we wear black glasses, then all looked black. 우리는 그리스도 십자가의 안경을 끼고 모든 걸 볼 수 있어야 됩니다. We should wear the glass of the cross, the cross of Christ, and can see everything. 마지막으로 다락방과 팀 사역을 조금 구분해서 말씀드려 볼게요. Okay, at last, I will differentiate Darakbang and team ministry and tell you. 예, 다락방하고 팀 사역입니다. And Darakbang and team ministry. 다락방은 나 있는 곳이라면 팀 사역은 빈 곳입니다. Okay, Darakbang is where I am, then team ministry is the empty place. 다락방은 지역 장악이라면 팀 사역은 전체를 말합니다. If Darakbang says about the region conquest, but this, team ministry says about, conquering the overall conquest. 다락방은 말씀 운동이라면 팀 사역은 말씀 확산입니다. Okay, if Darakbang is word movement, then this team ministry is a word expansion. 다락방은 깃발을 드는 것입니다. Okay, Darakbang is raising the banner. 팀 사역은 문을 여는 것입니다. The team ministry is what? Opening the door. 그래서 다락방에는 조장이 아주 중요합니다. So in the Darakbang, leader is very important. 다락방의 핵은 조장입니다. So the core of Darakbang is a leader. 팀 사역은 문을 여는 것이기 때문에 분석이 아주 중요합니다. The team ministry is opening the door, so analysis is very important. 이렇게 조금 구분을 하면서 여러분 좀 보십시오. So okay, differentiating these two things, and please see.
네, 오늘은 팀 사역자의 관점 훈련에 대해서 말씀드렸습니다. Okay, today I shared the message about team ministers' perspective training. 여러분도 이런 걸 계속 훈련을 하나님이 하실 겁니다. Okay, God also will train you with these things. 또 여러분에게 교회 사역자와 현장의 사람들에게 이 훈련을 계속 눈 열어줘야 됩니다. And also, you should open, okay, the ministers inside your church to open the eyes, okay, about this perspective training. 예, 또 한 주간 승리하시고 다음 주에 보길 바랍니다. Okay, I hope you will be victorious in this 1 week, and let's see it next week. 네, 비노드 목사님 기도해 주십시오. Okay, Pastor Vinod Kumar.